Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and afternoon class. Afternoon, Miss. Salam Miss. So sekarang ni kita nak sambung terus dengan tutorial for final hour chapter 5. Okay, the third hour covering for 5.2. So the first questions here for non-face-to-face question, it asks you to predict the product form. Okay, product form from the following reactions. So reactions apa? Kita just recall balik reactions yang ada dekat dalam 5.2 alkenes. We have eliminations. Lagi kita ada apa? Addition. Addition jenis apa? Substitution. Substitution. Tak ada. Tak ada. Eliminations lagi apa? Additions tu jenis apa? Kena be specific. Electrophilic. Yes, electrophilic addition. Lagi satu kita ada apa? Yang digabungkan beberapa reactions. Oxidations lah. Okay, oxidative cleavage tu under oxidations lah. Cuma oxidations ni ada comprise of eliminations ada, additions pun ada. Okay, so for question A, 1A given here, you have alkene, okay? Alkene with how many carbons as the longest carbon chain? Ada berapa carbon yang paling panjang yang kita boleh ada dalam structure A tu? 5. Ada 5. So kita check. 5, Miss. 5. Dari kanan ke dari kiri kita nak start the numbering? Kiri. Okay, kita akan start dari kiri sebab kita jumpa functional group dan Number juga yes, dari kiri juga kita ada substituent. So this is carbon number 1, 2, 3, 4 and 5. Would you please tell me the name of this compound? Macam mana nak letak nama dia? 5 carbon maksudnya apa? Pentane. Pentane. Okay, pentane, you're in at carbon number 1 ke carbon number 2? Carbon number 2. Carbon number 2, and then at carbon number 3 you have KET. Ethyl. ethyl. So kena letak 3 ethyl. So we have ethyl, and then you have 3. Means the name of this compound is 3-ethyl. Okay, now we want to react them with HBr. So between this alkene and HBr, who's going to be added? Dalam case kita ada additions kan? Okay, kita ada this multiple bond. Multiple bond will become the nucleophile or electrophile. Alkene, nucleophile or electrophile? Alkene with more electrons on them going to be the Nucleophile. Electrophile. Okay, Nucleophile. nucleophile means HBr akan jadi electrophile. Okay, since kita ada multiple bond, kita akan buat additions. Electrophilic additions means kita nak tambah hydrogen dan juga Br. Okay, you want to add hydrogen and Br. What is the name of this reaction? We know the type of reactions is Anti-Markovnikov. Okay, not yet. I'm not asking about the rules or any reagents used. It's simply by adding HBr, what is the name of this reaction? The name of these reactions can be determined from what kind of thing to be added. Apa benda yang kita nak tambah, itu yang menentukan nama dia. What is the name of these reactions? You want to add H, add Br. Hydrohalogenation. Thank you. So kita nak buat hydrohalogenations. Now you got only HBr with nothing on your arrow in here. Tapi kita still kena ada medium. So kita tahu HBr kalau dia tak letak apa-apa, kita akan letak solvent dia apa? Kita akan pakai solvent apa dalam ni? Inert solvent. Yes, inert solvent. Can you please tell me an example of inert solvent? Yes, anything? CH2Cl2. Yes, thank you. CH2Cl2. Kalau dia tak tunjuk, maksudnya inert solvent lah. Okay, kita tulis keluarkan kat sini sebab kita nak recall, kita nak tahu sama-sama hafal. Okay. We aim to add the electrophile, the H and also the Br. So this is the area that we want to add these two things, these two H and Br. Okay, sekarang ni, you have between these two carbons, who do you think you're gonna add the hydrogen?
kat mana hidrogen nak masuk, kat mana Br nak masuk? Awak beritahu saya. Hidrogen dekat carbon number 2. Okay, kenapa awak kata hidrogen dekat carbon number 2? Because this reaction Have more follow number of hydrogen. Markovnikov rule. Yes, can I know the name of the rule to be applied? Markovnikov rule. Yes, Markovnikov rules. Okay, so kita salin balik CH. Markovnikov rule. Yes, thank you. CH. Okay, kita kekalkan je dulu. So, kita nak tunjuk dia tambah kan. CH2, CH3. And we have CH2, CH3. Okay, dekat mana kita tambah tu, kita keluarkan bond dia bagi nampak sikit. We're going to add hydrogen to this carbon because they got most number of hydrogen attached to it. And here we're going to add the Br. Okay, it follows Markovnikov rules. Markovnikov rule, AJ dia MARKOVNIKOV'(S) rules. Okay, kadang-kadang awak tertinggal Markovnikov sebab tak punya V, awak tertinggal. Ni nama orang, kena tulis ejaan yang betul. Okay, so this gonna be our product. Lagi ada tak produk apa lagi? Tak ada dah lah, sebab kita addition, kita tak ada eliminate apa-apa. Okay, for the second structure here, we also have 3-ethyl 2-pentene, right? So we have this 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, exactly the same molecule. So sekarang ni saya copy jap supaya ni. Okay, we still gonna add HBr, but then apa yang membezakan reactions A dengan reaction B? Apa beza antara diorang? Diorang nak tambah HBr juga, tapi apa beza dia? Kita ada apa kat situ? Presence of peroxide. Yes, presence of peroxide. Peroxide H2O2. dia boleh tulis macam ni. Yes, thank you. Kadang-kadang dia juga boleh jadi, let's say awak ada acid kan, acid peroxide, dia CH3, CH3 macam tu. Ini pun peroxide jugalah, it depends. It depends pada soalan tu bagi apa. So selalunya peroxide ni kita akan guna bila kita nak letak HBr. Kalau HCl jarang. Okay, tapi kadang-kadang pun boleh juga. It depends Jadi instead of having hydrogen be added to carbon number 2, this time hydrogen akan kita tambah dekat carbon number 3. Dia the opposite to the one that follow Markovnikov. In other words, they follow anti-Markovnikov rules, terbalik. Okay then. So next one, for C. For C, we also starts with alkene. Now, can you please tell me the name of this alkene? Kita nak start di mana-mana numbering dia. What is the longest carbon chain? 5. Okay, 5 starts from where? Kanan, atas, Kanan. kiri, kanan. 1, Kanan bawah. 3, okay, 4, 5. Okay, so kalau 5 nama dia apa? Pentene. Pentene. Okay, good, thank you. Lepas tu, dekat carbon number berapa kita ada alkene kita? 3. Carbon number 2, good. Lepas tu kita Betul. ada alkyl group. Lah, sama je kan? 3-ethyl. Yes, Sama. miss. Semuanya structural formula ni kita guna apa nama structural formula ni? Skeleton. Skeleton. Skeletal structure. Skeletal. Okay, good. So now, we have these reagents of number 1, we have O3. Number 2, we have zinc and H2O. Can I know what kind of reactions is taking place here? Additions, eliminations, substitutions, or anything else? Oxidation. Oxidation, so good. Oxidations kita faham kita nak oxidize, okay? Oxidize usually kita akan guna oxygen lah. Okay, apa yang kita akan buat bila kita deal with oxidative cleavage? Apa benda pertama yang kita akan buat? Adakah kita akan add? As in, adakah kita akan pecahkan bond ni? Tapi kita pecah, kalau macam A dengan B, kita akan pecahkan satu bond je kan? Kita pergi ambil hydrogen, let's say. Tetapi untuk oxidative cleavage, adakah kita akan pecahkan satu saja bond? Kita nak pecahkan satu bond je ke kita nak pecahkan dua-dua bond? Dua-dua. Untuk oxidative cleavage awak, tak kisahlah guna ozonolysis ataupun hot acidified cheminophore. Dia punya steps yang pertama adalah you cleave this bond. Cleave the double bond. Okay? Same goes to the one in D. Kita ada double bond, kita potong dia.
Potong dia, kita potong dia. Itu first steps dia. Apa yang membezakan dia adalah the final product. Okay, for ozonolysis, ozonolysis, we cleave and then we simply insert O at the carbon double bond. Okay, dia tak kata carbon-carbon double bond. Kita cleave dulu, ada double bond, kita letakkan O. Itu sahaja yang awak perlu buat dalam ozonolysis. So the only product to be, bukan the only product, the possible product to be formed in ozonolysis reactions, it's either aldehyde ataupun Ketone. ketone. Okay, now kita tengok yang C ni. C kita nak cleave and then kita insert sahaja. So bila awak cleave, awak akan ada 2 carbon dah pecah. Okay, so sekarang ni on the left hand side kita akan tinggal berapa? 1, 2, 3, 4 and 5 carbons, right? So kita pun lukis dekat sini. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Boleh? Boleh ikut saya? Boleh, Miss. Okay, and then at Boleh. carbon number 3, we have the double bond. So this double bond, kita akan simply insert oxygen at the carbon double bond. Itu adalah produk pertama. Can I know whether this is aldehyde or ketone? Ketone. This is ketone because the carbonyl group here diapit oleh carbon and carbon. Okay, good. And then we still have another product to be formed on the right hand side. Once the carbon double bond carbon is cleaved, you're gonna left with this only 2 carbons. We have 1 and 2. So kita akan lukis balik 2 carbons here. 2 plus 1 and 2. So double bond awak dekat sini. Okay, jadi kita akan masukkan oksigen dekat sini. Okay. Bila dia jadi macam ni, adakah karbon tak cukup bond? Kita tahu kalau dia tak tulis apa-apa, this one belongs to, dah letak apa dekat situ? Hydrogen. Hydrogen. Kalau buat skeleton tak perlu tunjuk pun. Tapi sekarang ni sebab kita baru nak try buat, so saya letak dulu hydrogen. So ini adalah aldehyde or ketone? Aldehyde. Aldehyde. Okay. So this is aldehyde lah. Itu sahaja untuk ozonolysis. Okay, ozonolysis, cleave and then you insert O. Okay. Meanwhile, for hot acidified camenophore, it's a bit different in terms of their final product. Okay, untuk acidified camenophore and heat, once kita cleave, kita akan insert juga O, tapi kita akan tengok juga how many hydrogen attached to the carbon. Okay, dari situ juga kita akan dapat, kita akan tambah sesuatu lah. It depends on the situations. Okay, tadi kita simply cleave and insert O. Sekarang kita cleave dan kita akan buat something else based on the number of hydrogen. Okay, bila kita cleave, kita akan ada one part with how many carbons? 1, 2, 3 and 4. So lukis dulu. Kita ada 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, and then at carbon number berapa yang kita ada double bond? At carbon number 1 dan juga at carbon number 1, 2, 3. Okay, kat sini. Okay, 1 and 2 and 4 ke 1 and 3? 1 and 3 lah. Okay, so sekarang ini awak punya double bond. Okay, dekat double bond kita akan masukkan oksigen macam biasa. Okay, apa bezanya hot acidified camenophore dengan ozonolysis? You also need to look at the carbon of your double bond tu. Dia ada berapa hydrogen dekat dia? Sini kita ada berapa hydrogen? Dekat first carbon ni ada berapa hydrogen? Ni. 3. 1, 2, 3. Dia saya letak nombor ni. Dekat carbon yang pertama, kita ada berapa hydrogen? 1. Ada 1 hydrogen dekat sini. Okay, so kita ada 1 hydrogen. What about at carbon number 3? How many hydrogens do we have at that carbon? 1. Dekat carbon number 3, ada hydrogen tak? Tak ada. Okay, bila ada 1 hydrogen, awak akan dapat product of apa? Carboxylic acid. Yes, carboxylic acid. So sepatutnya kalau dalam cerita ozonolysis tadi, bila dia ada hydrogen, dia terus tulis hydrogen kan? Lain tadi tu, ozonolysis. Tapi bila dalam hot acidified camenophore, instead of ada hydrogen saja, dia akan jadikan carboxylic acid.
Macam tu. Boleh? Tu untuk satu hidrogen. Okay. Untuk yang dekat karbon nombor 3, dia tak ada langsung hidrogen. Jadi, apa yang awak nampak dekat sini? Apa yang kita dapat kat tepi ni? Ketone. Yes, kalau ini kita ada carboxylic acid. Kalau belah sini, Kita. yes, dekat sebelah sana kita ada dapat ketone. Tapi dia masih satu compound. Boleh? Itu faham? Dapat produk ni macam mana? Faham. Okay. And then kita proceed dengan, kita ada satu lagi part. Bila kita potong yang sini, kita ada yang berapa carbon pula? We have 1, 2 and 3. So 3 carbon make the longest carbon chain. Okay, kita buat 1, Miss. yes, 1, 2, 3. And then at this carbon we have double bond O. Double bond, lepas tu kita masukkan O dulu. Okay, and then kita ada sini kita punya satu lagi branch. Okay, look at this carbon. Okay, carbon ni, dua-dua carbon yang kat hujung dengan hujung ni, ada tak hydrogen attached to it? Tak ada. 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 Sama macam kisah yang atas tadi. Kan? Sama macam ni. Kan sama dia punya environment dia. Betul tak? Ada. Betul. Jadi sini pun ada satu hydrogen, sini pun ada satu hydrogen. Kalau awak ada satu hydrogen, tadi kita dapat apa? Carboxylic acid. Yes, kita akan dapat carboxylic acid. Dalam kes ni dapatlah 2 carboxylic acid, dicarboxylic acid. Okay, so untuk hot acidified cheminophore, if you got no hydrogen attached to the carbon double bond, kita akan dapat ketone. If you got one hydrogen attached to carbon double bond, kita akan dapat carboxylic acid. If you got 2 hydrogen directly attached to your carbon, maksudnya tak ada alkyl group dekat dia, dia akan dapat CO2 dan juga water. Okay. Boleh. Okay, habis untuk the first part. Okay, kita proceed. Now, the questions tells you that alkene X, kita tak tahu lagi who is this alkene X, right? Produces ethanoic acid, so they provide you with the product, and butanol. So we have both carboxylic acid dan juga ketone. Butanol ni adalah ketone lah. Okay, when reacted with hot acidified cheminophore solutions. So previously, the questions gives you the alkene to start with, and then together with the reagents, then you need to predict the product. Now for these questions, they gives you product then and also the reagent, you need to predict the alkene. So kalau tadi dari alkene nak jadi produk kita cleave, now dari produk nak jadi alkene kita akan sambungkan. Boleh? Dekat mana kita cleave tadi kita sambungkan balik. Faham ke? Faham. Okay, so let's say kita ada alkene X kat sini. So alkene X kita tak tahu lagi tapi kita tahu dia undergo reactions with hot acidified cheminophore. Macam mana nak tulis hot acidified cheminophore? Dia punya reagent dia. Macam mana? Cara tulis bagi tahu saya. Macam mana awak? Macam mana kita nak tulis reagent dia? Cheminophore, Ni dia dah bagi tahu. Okay. comma H+, comma H plus, Cheminophore. and also Over. heat. bawah dia heat. Yes. Sebab dia kata hot acidified cheminophore. Okay. So now you want to predict the structure of alkene. First keluarkan dulu produk kita. Ethanoic acid, we got 2 carbons. Okay, so we have this CH3, C double bond O, OH macam ni. Okay, the second product we have butanol. Butanol, walaupun awak tak belajar lagi ketone, tapi dalam soalan ni, dia dah bagi awak structural formula. Dia ada CH3, so CH3 paling kanan. Dan dia ada C double bond O. Lepas tu dia ada CH2, CH3. So sebenarnya tak ada masalah lah untuk awak lukis balik butanol ni. So inilah butanol with 4 carbons.
Okay, now you want to determine your alkene. So dekat mana alkene kita potong tadi, kat situ kita sambung balik. Kita tadi kita potong, kita masukkan oksigen. So sekarang ni dekat oksigen tu lah yang kita akan sambungkan balik. Betul tak? Kan awak kan? Betul. Dekat part ni. Betul. Dekat part ni kita nak ambil balik ni, dengan ni kita nak sambungkan balik. Okay, let's see kita ambil ni balik. Allah. Ambil yang ni. Saya copy, saya letak balik sini. Okay, kita tahu at carbon number 2 tu kita ada double bond. So kita keepkan dia double bond. Okay, and then dekat ethanoic acid kita ada carbon double bond juga. So dekat mana yang ada double bond tu kita sambungkan dia. Kita ada C kan? C, lepas tu kita ada CH3. Bila kita dapat carboxylic acid, maksudnya ada berapa H dekat carbon tu? 1. Ada 1. Maksudnya kita ada kat sini hidrogen. Dapat tak alkene X awak? Dapat. Dah dapat dah? Okey, boleh tak bagi tahu saya apa nama alkene X awak ni? What is the longest carbon chain? Butin. Apa dia? Butin. Butane. So kita ada 1, 2, 3, 4, 5. So the longest carbon chain is 5. Maksudnya dia adalah apa? Pentin. Pentene. So nama dia sepatutnya pentene. Okay. And then kita tengok pentene kita kat carbon number. Pentene kita kat carbon number 2. And then do we have any substituent attached to this pentene? Ada tak substituent? Etil. Etal ke? Yang saya bulatkan tu ada 2 ke carbon etal ke? Methyl. Etal. Okay, so kita ada 3 hyphen methyl hyphen 2 pentene. So this is the name of your alkene X. Okay, boleh Right, tu habislah untuk reaction setelah alkene. Kita dah cover 3, eliminations, electrophilic additions dan juga oxidative cleavage. Okay then, the questions wants you to outline, outline the synthetic pathway. Synthetic pathway ni maksudnya dia nak bagi tahu, dia nak minta awak provide reactions. Okay, selalu kita belajar ini nak jadi ini, produk satu reaction sahaja. Bila sebut synthetic pathway, synthetic pathway ni dia ada beberapa reactions bergabung untuk dapatkan produk. Jadi dia nak awak keluarkan pathway yang boleh mendapatkan reactant untuk jadi produk. Itu maksud dia. So kalau kita baca soalan dia bagi habis, outline the synthetic pathway for the formations of 1,2-dibromocyclopentane. This one gonna be the reactant or the product? Product. Product. Okay, so we now have our product. Now we want to form this product from reactant. Who's gonna be our reactant? Bromocyclopentane. So dia nak cakap reactant untuk jadi produk tak semestinya ada satu cara sahaja, satu jalan sahaja. Dia perlukan beberapa jalan. So sebab tu nama dia synthetic pathway. And outline maksudnya kena keluarkan. Dikeluarkan tu dia bersambung-sambung lah. Dia bukannya reaction ni putus, sekejap lagi buat reaction lain. Tak, kita akan buat macam cycle. Okay, so we know we want to form this bromocyclopentane. How can we draw this bromocyclopentane? Who's gonna be the parent chain? Parent kita, cyclopentane is an open or closed chain? Cyclopentane. Closed. Closed chain. So kita ada Close. yes, polygon with 5 carbons. So kita ada 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5. So this is our cyclopentane. And then we have bromo. Okay, let's say kita ada bromo kat sini. Bromine. Dia tak cakap nombor sebab dia hanya ada satu substituent sahaja. So from this bromocyclopentane, kita nak dapatkan final product of 1,2-dibromocyclopentane. Okay, maksudnya kita ambil balik saja ni. Letak kat sini. And then instead of having only one bromo, kita ada another bromo to be added here. Okay, now let's recall. Given to you this bromocyclopentane is simply haloalkane. Maksudnya dia adalah alkane je with bromine as substituents. You have learned reactions in alkane. Okay, is there any reactions in alkane that can
simply add Br to the single bond? Ada tak reactions dalam alkene yang kita belajar Br boleh masuk terus? Ada tak? Dalam alkene. Halogenation of alkenes in water. Sorry, again, apa kan? Okay, sekarang ni macam ni lah saya bagi awak tips. Sekarang ni kita ada start dengan alkane tau. Ni benda ni alkane sebenarnya. Tapi ada bromine as substituents. Sebenarnya dia alkane. Dia punya main. Okay, tunggu. Dia bukan satu cara je dapat Wak, sabar. Bila sebut peristaltic pathway, more than one reactions required. Okay, so it is not possible for you to get only from alkane to become this having these two substituents by having only one reactions. Tak mungkin. Okay, sekarang ni awak tengok you initially got one substituents in here, but then here you involve two carbons, is it? True. Okay, kalau kita recall balik in alkane, Betul, sebelum tu saya buat kesini sikit. Kalau kita recall in alkane, kita ada reactions apa je? Kita ada berapa banyak reactions in alkane? Banyak ke reactions kita? Reactions in alkane apa banyak? Reactions in alkene banyak, reactions in alkene tak banyak. Ada berapa je? Ada dua saja, Wak. We have oxidations. Oxidations pula, sorry. We have combustion. Okay, combustion yang kita, Halogenation, Miss. yes, combustion dengan halogenations. But your halogenations, okay, dia akan involve non-polar bond. Kasi non-polar bond yang awak ada sekarang antara C double bond, C single bond C dengan C single bond H. Okay. Awak ada tak C single bond C? Ada. Tapi kita nak break the C single bond C ke? Adakah kita akan pecahkan cyclopentane kita? Tak. So it is not possible for you to perform these halogenations, free radical substitutions between carbon and carbon. Okay, itu satu-satu. Then you also have carbon and hydrogen. When you have carbon and hydrogen, yes, you can provide UV light and then you do the homolytic cleavage and stuff. But then in your compound, you already have carbon and Br. Between carbon and Br, carbon and hydrogen, okay, carbon Br and carbon hydrogen, it is much easier for you to break the bond that got different electronegativity atom between them. Okay, sebenarnya ini sangat susah, sangatlah tipis. Dia punya possibility untuk kita buat kalau dalam compound molekul yang sama, kita ada polar bond. Itu clear? Okay. Faham tak? Sekarang ni kita ada C, awak kata awak nak buat yang alkane kan? Okay. Halogenation ada dua, sama ada antara C dengan C dengan H, orang non-polar. Tapi dalam molekul yang awak sekarang ada ni, awak ada Br. Okay, antara carbon bearing the Br dengan carbon bearing the hydrogen, Br is a good leaving group. It is much easier for you to remove Br compared to hydrogen. Jadi, dalam kes kita ni, kita takkan proceed with carbon and hydrogen to be broken, the bond between them. Kita akan proceed with carbon Br saja. Faham ke yang tu? Faham. Jadi possible tak kita nak buat reactions dalam alkene? Possible tak kita nak buat reaction dalam alkene antara combustion dengan halogenation? Boleh tak? Kita proceed buat alkene juga? Tak. Tak boleh. Okey, jadi alkene dah habis. Kita kan masih ada alkene kan? Kita ada alkene, right? Cuba recall reactions dalam Yes, alkene. Miss. Yes, reactions dalam alkene ada banyak. Okay, so sekarang ni hint yang paling besar sekarang, awak nampak asalnya awak ada satu Br. Tapi bila final product ada dua Br. Jadi dia dah melibatkan dua carbon. Boleh tak reactions dalam alkene berlaku bila tak ada alkene? Kita dah tolak yang alkene punya. Sekarang kita nak tengok alkene. Reactions untuk alkene buat reaction untuk tambah lagi satu Br. Boleh tak kita tak start dengan alkene? Sekarang ni kita ada alkene.
Tapi kalau nak guna reactions dalam alkene, kita kena buat alkene dulu kan? Yes, Miss. Jadi apa yang kita Yes, boleh Miss. buat kat sini? Kita ada haloalkene. Okay, can you please tell me what kind of reactions can be done here? Reactions apa yang kita boleh buat kat sini? Dehydrohalogenation. Dehydrohalogenation. So, dehydrohalogenations, kita akan buat apa kat dia? Kita nak guna apa reagent dia? Hydrohalogenation, kita guna apa reagent dia? Dehydrohalogenations, kita guna apa reagent dia? KOH. KOH Alcohol. pH, in ethanol, alcohol, and then we have reflux, is it? reflux. Yeah, so you're going to provide these reagents in order for you to remove the haloalkane, right? Haloalkane pula, kita akan remove HBr lah dalam kes ni. Bila kita remove HBr, kita dapat apa? Kita dapat double bond kan? Yes. Yes. Kita akan remove one hydrogen from here, and then kita remove another Br dekat sini, nanti dapatlah double bond dekat situ. Now, from alkene, what kind of reagents can be used in order for you to add 2 Br to these carbon number 1 and carbon number 2? Kita boleh provide reagent apa dekat sini? Reactions of alkene. Awak nak tambah berapa Br? 2 kan? Jadi awak nak letak apa kat situ? BR. Br je. Br ke, HBr ke, Br2 ke? BR. BR2. Br2, okay, now dalam solvent apa? CH2Cl2. Nah, CH2Cl2 is the inert solvent. So dapatlah produk awak. So ni lah synthetic pathway dari bromocyclopentane to become 1,2-dibromocyclopentane. So by knowing all the reactions, it will help you to determine the synthetic pathway to get from reactant to become product. Kalau okay, saya proceed. Boleh? Boleh. Okay. Next one. Yes, now face-to-face question. Write an equation, so satu equation saja, between 2-methyl-2-pentene with HCl. Okay, so kita start dulu. 2-methyl-2-pentene with how many carbons, the longest carbon chain? 5. 5. At carbon number 2, we have methyl. So kita letak methyl kat sini. Okay. And then at carbon number 2 juga kita ada double bond 2-pentene. Now we want to react them with HCl. Okay. And then dia cakap outline the mechanism. Okay. Untuk kita outline the mechanism, you must first write the general equations. So general equations kita bila kita react dengan HCl. Maksudnya sini kita akan guna inert solvent. Okay, you want to add H and also Cl. What is the name of this reaction? If you want to add H and Cl? Apa nama reaction ni? Halogenation. Halogenation ke? Halogenation kalau kita tambah 2,2 Cl. Hydrohalogenation. Yes, Hydrohalogenation. Okay, now these hydrohalogenations, you have two things to be added, two different things. Now the hydrogens kita akan masukkan dekat carbon nombor berapa? Number 2 or number 3, the hydrogens? Number 3. Number 3, so kita akan masukkan hydrogen dekat sini. Saya tunjuk sebab kita nak buat ni. Lagi satu, Cl kita akan masuk dekat carbon number 2. Okay. 2. So ini adalah produk kita. So dia minta kita outline the mechanism. Okay, now we'll start our mechanism. Okay, our mechanism,
Kita akan start dengan alkene lah sebab this is electrophilic addition. So this alkene will become the nucleophile or electrophile? Nucleophile. Nucleophile. Okay, now kita ada this HCl, show the bonding between them. We have H, we have Cl. So we must first take the hydrogens. So kita akan take the hydrogen and then breaks the bond between hydrogen and Cl. And you will get apa kat sini? During the first step, kita akan dapat apa? Carbocation. Carbocation at which carbon? Siapa yang kita tak terima, itu yang kita akan letak dia punya positive charge. Okay, so hydrogen masuk dekat yang nombor 3 means your carbocation is at your carbon number 2. Now tell me, what is the stability of your carbocation? Tertiary. Tertiary, because we have 1, 2, and 3 alkyl group surrounds this carbocation. Is there any possibilities for you to form a more stable carbocation apart from tertiary carbocation? No. Tak perlu dah. Jadi perlu tak kita nak buat rearrangement at these steps? Tak. Okay, so sekarang can we proceed to the next steps to form the product? Okay, kita akan buat apa pula lepas kita dah ada carbocation? We aim to add the Cl kan dekat carbocation tu. So kita akan further react them with Cl with lone pair on them. Ada extra lone pair. So one of the lone pair here will be donated. Sekejap, saya tukar kedudukan dia. Saya buat tambah macam tu dalam bulat tu bagi awak nampak. Takut nanti bila awak tak tambah, tak nampak sangat kat mana. So bila dia attack masuk, kita akan dapatlah kita punya final product. Sekejap. Terlalu besar. Okay, so nanti last sekali kita akan dapat apakah? Dapatlah produk kita. Inilah produk kita. Kita ada Cl masuk dekat ada Cl masuk dekat karbon yang tu. Ada Cl dan kita ada hidrogen. Tak payah tunjuk tak apa kalau awak biar hidrogen tu tak ada apa pun tak apa. Sama saja. Tapi saya tunjuk sebab nak bagi awak tahu yang awak tambah kat sini. Okey ke untuk mekanisme ni? Quite straightforward lah. Kalau ada carbocation, always check for a more stable carbocation to be formed. Okay, now the questions directly ask you to outline the mechanism of the reactions between 2-methyl-2-butene with acidified water. Okay, untuk case ni dia tanya awak mechanism, dia tak tanya pun awak chemical equations. Bolehkah kita terus buat chemical equations dia? Kita buat dia punya mechanism? Tak. Tak boleh, keluarkan dulu reactions dia. So 2-methyl-butene maksudnya the longest carbon chain of 4. 1, 2, 3, 4. At carbon number 2 we have this double bond together with methyl. Okay. Lepas tu kita tahu dia kata react with acidified water. So we're going to react with water with the presence of acid. Oh, plus. Then you gonna form apa kat sini? So kita nak tambahkan hydrogen dengan OH kan? Want to add hydrogen dengan OH. Hydrogen akan follow Markovnikov rule. Markovnikov rule cakap apa tadi? Dia akan masuk dekat mana? Yang banyak Carbon H. with more hydrogen. Okay, yang banyak H kat mana? Karbon nombor 2 ke karbon nombor 3? 3. Kat 3. So sini kita masuklah hydrogen kita. Okay, ini sahaja produk yang kita boleh dapat. Jadi dia nak awak outline the mechanism. Okay, the first step in mechanism, kita kena reactkan dululah alkene sebagai nucleophile awak. Okay, so kita tahu alkene akan sebagai nucleophile. Kita akan start dengan alkene. But then we have this water and also H2O plus suitable to become the electrophile. So between H2O plus dengan H2O plus, H2O plus dengan H2O, siapa yang lagi highly reactive? H2O ke H3O plus? Yang lebih sikit dia punya elektron dekat dia.
H2O plus. H2O plus. Jadi first step ni kita akan react dengan H2O plus dulu. So we have this O, H, and also H3O E. plus. Yes, it's gonna be our H2O plus. And then kita akan take one of the hydrogens to this alkene. So alkene ni attack hydrogen, pecahkan bond antara diorang. Kita akan dapat product of kita dapat carbocation. Okay. Your carbocation now is located at carbon number 2. Okay, this is carbon number 2. Positive charge dia. Okay, lepas tu kita akan remove water lah. Okay, kita tulis kat sini sikit. Kita remove water dari sini. Okay, and then apa yang kita nak buat? Kita aim nak masukkan OH kan? Ya. Okay, bila tadi kita tahu alkene adalah nucleophile, but in here at these steps, this carbocation will become the electrophile. Maksudnya akan ada nucleophile lain yang attack dia. So siapa nucleophile kita sekarang? Siapa nucleophile kita? H2O. Yes, H2O lah. Okay, jadi H2O as the nucleophile will attack the carbocation. Dia akan masuk dekat sini. Masuk dekat sini. Okay, bila dia masuk, kita tahu dia akan hasilkan apa? Dia akan masuklah water tu kan, betul tak? Okay. So dia akan ada kat sini. We have okay. Let's say this is our O. So kita ada 2 hydrogen. So bila tadi kita ada 2 lepas, satu dah donate, tinggal satu. Maksudnya awak punya O sekarang dah jadi positif, right? Kita dah form protonated alcohol during these steps. Is it? Yes. Okay. Sekarang ni kita nak keep ke O ni sebagai positif? Towards the end, kita nak hanyalah OH. Jadi maksudnya kita kena sambung lagi reactions kita. Okay, sekarang ni kita kena removekan one of the hydrogen. Apa yang kita kena buat? Kita akan ambil balik water yang kita remove tadi. Kita akan act dia sebagai nucleophile. Kita akan take one of the hydrogen here and break the bond between them. And lastly, you will get the final product of this alcohol. Together with, siapa yang kita akan dapat balik semula? Tadi kita kata H2O plus tu catalyst kan? Dapatlah Yes. kita generate balik H3O plus. Macam tu. Ada 3 steps. Dia ada 3 steps sebab dia tak ada carbocation rearrangement. Kalau ada possibility untuk carbocation rearrangement, kena buat carbocation rearrangement. Okay? Okay. Must we Right. show the lone Yes. pair on the O? On the O yang dekat H2O plus tak lukis pun tak apa sebenarnya. Kalau dekat side product ni nanti kan. Kalau dia minta chemical test, baru kita kena lukis. Apa benda lukis ni, sorry. Kalau dia minta lukis ni, barulah kita, kalau chemical test, baru kita kena provide the side product juga. Tapi selalunya kalau dia minta chemical equations biasa dan juga kita buat mechanism, awak selalunya fokus pada the main compound sahaja. So kalau yang tu tak lompat tak apalah, tetapi masa tengah buat mechanism yang tengah gerakkan elektron, you have to show the lone pair. Okay? Sebab nucleophilic site dekat situ. Alright. Okay. Then, tak ada itu. Soalan nombor 3, the final one, right? Is it? This is the final questions kan untuk tutorial ni. Betul. Okay. Now, the questions ask you to propose a chemical test. Okay. A chemical test to differentiate between pentane, this is an alkane, and also pentene, this is an alkene. Even though they are both hydrocarbons, yes, but then they got different reactions kan. Alkene hanya buat free radical substitutions dan juga combustion. Alkene dia ada buat oxidative cleavage, dia ada buat eliminations, dia tak ada buat elimination lah, dia ada lah reaction tu. Tapi dia buat electrophilic additions. Jadi walaupun dia orang hydrocarbon tapi dia orang punya chemical properties berlainan. So macam mana cara kita nak bezakan dia orang kalau dia orang ni dalam bekas? Dalam dekat dalam reagent bottle. So kita akan tengok chemical test, dia akan bagi observation sejenis apa.
Okay. Bila dia cakap propose a chemical test, when you want to differentiate between a compound and a compound, tak kisahlah alkohol dengan ketone ke, alkane dengan alkene ke, or anything else yang lepas-lepas ni awak akan belajar. Kalau kita nak differentiate, kita kena guna satu sahaja chemical test yang sama. Bila awak guna satu chemical test yang sama, dia akan bagi tahu, satu akan bagi positive observation, satu lagi bagi negative result. Maksudnya positive result dengan negative result tu membezakan dia orang lah. Kalau awak buat alkene chemical test lain, alkene chemical test lain, kita tak akan tahu apa sebenarnya apa observations yang valid, sebab dia kenakan satu chemical test untuk differentiate dua benda ni. Okay, walaupun awak belajar banyak chemical test, choose only one and then tell us about the reactions together with the observations. Okay, itu adalah soalan chemical test sebab banyak sangat yang keliru. Nanti awak tengok, mentang-mentang nanti awak belajar alkene, contoh alkohol dengan aldehyde. Alkohol ada dia punya chemical test sendiri, aldehyde ada chemical test sendiri yang bagi produk. Kalau dua-dua boleh buat produk, dua-dua akan buat reaction, macam mana kita nak tahu apa beza dia orang, betul tak? Betul. So the purpose of chemical test ni kita nak membezakan. Jadi stick to only one test and then the observations will tell you whether they are different to one another or not. Okay, jadi bila sebut propose a chemical test, walaupun dalam soalan ni dia bagus, dia dah bagi tahu state the observations and write the reactions equations. Let's say the questions didn't tell you to state the observations and write the reactions equation. They only ask you to propose a chemical test. You still need to answer just like the one yang kita akan buat ni. Okay, kalau cakap chemical test, ini adalah dia punya cara jawab. Okay, bukan simply bagi nama sudah, tak. Bila sebut propose, kena with justifications. Okay, now propose a chemical test. Kita tahu alkene and alkene, we have three chemical tests that we can use to differentiate between them. Boleh tak saya tahu what are the three chemical tests? Bayer's test. Yes, we have Bayer's test lagi. Bromine test. Bromine test. Okay, bromine test. Okay, bromine test kita ada dua solvent, right? Yes. One is polar solvent. Yes. Polar solvent kita adalah water. Another one adalah inert solvent. Okay, dua-dua pun akan bagi observations yang sama. So pilihlah salah satu, tapi janganlah letak bromine test je tak dia bagi tahu dalam apa. Kena bagi tahu bromine test in inert solvent, bromine test in water, macam tu. Okay, so let's say kita pilih Bayer's test lah. Okay, kita pilih Bayer's test, bagi tahu name of test. We choose Bayer's test. Okay, Bayer's test ni dia ada dia punya reagent sendiri. Jadi awak kena buatkan dua-dua chemical equations untuk pentane dan pentene satu-satu. So pentane kita adalah 5 carbon. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5. Kalau 1 pentene pula, kita ada 5 juga. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, but then double bond at carbon number 1. Okay. Now, kita akan undergo this Bayer's test. Bayer's test kita undergo reaction dalam reagent macam mana? Macam mana cara tulis reagent dia? Dilute OH minus. Okay, dilute OH minus. Cold condition. Lepas tu bawah dia ada cold. KMNO4 nya mana? Oh, plus KMNO4. Bukan KMNO4 dilute OH ke? Betul. Betul, Sebab Miss. apa? KMNO4 kita ada satu hot, satu cold. Yang hot kita buat dalam oxidative cleavage. Yang cold kita buat dalam Bayer's test, identification test. Okay, so kita tulis dulu KMNO4. Okay, kalau yang hot kita guna dalam acid punya conditions. Kalau yang cold kita guna dalam base punya conditions. Sebab tu kita ada dilute OH minus. Okay, and then kalau hot kita guna heat, kalau cold kita tulislah di dalam cold. Dia bukan cold lah, dia sebenarnya room temperature je. Okay, so when this pentane undergo reactions in Bayer's reagent, awak rasa dia akan bagi produk tak? Tak.
So macam mana cara kita nak tulis dia? No changes. No Observable change. change. Yes, no observable change. Maksudnya tak ada apa berlaku lah. Ataupun tulis no reaction. Tulis je. Boleh juga tulis no reaction. Sebab memang tak ada kan reactions ni dalam yang kita belajar. Okay, lepas tu kita ada juga ni, kita ambil balik yang ni, pergi buat dekat pentin pula. Untuk pentin, bila kita undergo this reaction, dia akan bagi produk ke sama juga no observable change? Produk. Bagi produk. Dia akan bagi produk, okay? Sebab apa dia bagi produk? Sebab dalam ni kita ada double bond. So dia somehow akan react jugalah macam dalam hot acidified KMnO4, dia akan cleave the bond. Tapi dalam kes ni, walaupun dia KMnO4, dia bukan oxidative cleavage. So dia lain sikit lah, tak semestinya kita cleave and masukkan O. Okay, apa yang dia akan buat kat sini, kita akan dapat balik kita punya 5 carbon ni. 1, 2, 3, 4, 5. And then at both carbon yang involved in carbon double bond, kita akan masukkan OH. So we are going to have diol compound. Diol ni ada 2 OH dekat dalam compound awak. Okay, and together with the MnO2, this is the precipitate. So that's how you draw the precipitate MnO2 ataupun awak buat solid macam tu. Either or. Okay, asalkan tulis, jangan MnO2 sahaja. Okay, lepas tu, kita nak tulis apa? Lepas dah tulis chemical reactions, kena tulis observations dia orang. Okay, observations ni apa yang awak nampak lah. Okay, kita tahu this KMnO4 is purple colour. Okay, bila tak ada apa-apa yang berlaku, how are you going to write the observations? Will the purple colour of KMnO4 change or remain unchanged for the first case? Remain unchanged. Yes, purple colour of KMnO4 remain unchanged sebab dia tak buat reaction. Okay. Okay, kalau kita tengok dekat alkin, kita ada MnO2 sebagai precipitate. Precipitate tu warna dia brown. Okay, jadi awak pun kena cakap juga, ada tak brown precipitate form? Ada. Ni Tak ada. Tak ada. So tulis no brown precipitate. Precipitate form. Yes, no brown precipitate. Rapat tu sekejap. No brown precipitate formed. Walaupun kita tak dapat apa-apa situ, kita kena tengok juga apa observations yang alkin akan bagi. So kalau alkin bagi benda tu, maksudnya alkin tak bagi. Jadi kena seiring lah. Tak boleh lah atas cakap pasal colour je, bawah ada precipitate juga. Tak boleh. So awak kena buat benda yang sama pada alkin. Sebab dia buat reactions, maksudnya dia akan ada positive results. Positive result tu maksudnya dia bagi produk lah. Observations awak, kalau tadi dia kata purple colour of KMnO4 remain unchanged. Kalau case ni kita ada purple colour, kita jadi apa? Decolorize. Decolorize. Yes, purple colour. Bila observations awak, jangan cakap KMnO4 solution decolorize. Kena bagi tahu colour dia apa. Purple colour of KMnO4 decolorized. And then kita pun dapat brown. Brown precipitate form. Yes, brown precipitate formed. Macam tu cara jawab chemical test. So when you give the name of test, you'll be rewarded 1 mark. Okay, and then if you provide the reactions, usually untuk yang negative result, dia akan bagi observations and reactions 1 markah. Kalau untuk alkin got positive result, reaction 1 markah, observation 1 markah. So it can be up to 4 marks for this question. Okay, itu sahaja untuk kelas hari ini. Dan kita dah habis chapter 5. Okay, thank you everyone for today's class. Thank you, Miss. Thank you, Miss.